So, good evening. Namaste. Today, day 1 of Sadhana. మొదటి రోజు సాధనలో మనం 21 days ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటాం. This will be a 21 days program. And we are trying to practice together. We are not doing anything great here. It's only practicing together so that the energy will be more. 1 plus 1 doesn't become 2. 1 plus 1 become 11, according to me. So all of us together create a positive energy. అందరూ కలిసి ఒక మంచి వాతావరణం క్రియేట్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని పెట్టడం జరిగింది. సో ఇది డైలీ దిస్ విల్ బి ఫర్ 45 minutes. And we have lot of mindfulness activities, relaxation therapy activities, art therapy activities. ఇలా రకరకాల థెరపీ నుంచి మనకు యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఆర్ట్ థెరపీ, రిలాక్సేషన్ థెరపీ, మైండ్ఫుల్నెస్ థెరపీ. అంతేకాకుండా మానసిక ఆరోగ్యంలో మనకు వచ్చే సమస్యల గురించి ఒక చిన్న కేస్ స్టడీ నేను చెప్తాను. రోజు ఒక స్టోరీ లాగా కేస్ చెప్పి కొంచెం మనం అర్థం చేసుకుందాం సమస్యల గురించి. అండ్ వి ఆల్సో హ్యావ్ Q&A సెషన్. చిన్న షార్ట్ ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాము, షార్ప్ క్లోజ్ చేస్తాం డైలీ. ఈ రోజు ఒక్క 5 minutes అటు ఇటు అవ్వచ్చు, day 1 కాబట్టి. సో ఫ్రమ్ టుమారో షార్ప్ 5:15 విల్ స్టార్ట్, 6 o'clock విల్ క్లోజ్. ఓకే. సో మై నేమ్ డాక్టర్ గీతా చల్లాండి. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ Hyderabad, from Manojagrithi, and I have all my colleagues and friends here who are all with us at Sudisha Counselling Center. So let's today start with the conscious, just start with the breathing technique today and then we go on. So can I ask you to sit comfortably, whoever is on screen? Andaru ikkada unna andaru meeru screen loki vaste meeku ekku benefit untadi. It's good if you are coming onto the screen, it will benefit more. If you are not able to come, that's fine. Don't worry about it. But if you are able to come, please come onto the screen. Okay, video loki vaste meeku ekku upayogam untundi. So manandaram kotta kaadu, we are all known to each other, right? So not to worry, let's come onto the screen and just practice. It's a 21-day journey. Let it be peaceful and happy and relaxed. Okay? Chalo. నేను తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు వాడతాను. I'll be speaking in English and Telugu, so just be with me. Sit comfortably. So let us start with the conscious breathing. So before we do the conscious breathing, if you have spectacles, you can remove them. If you have anything tight or which is uncomfortable, you can remove. And we have Vijayalakshmi ma'am here who is with us to help us with nice breathing technique. Good evening. We will practice. All of us are ready. I will practice with all of them and you guide us for breathing. The next activity I will do. Yes. Okay. Thank you. Just I want you all be relaxed. Sit in relaxed position. Sit straight. Please keep your head and back in straight line. Feel relaxed. Now let us do conscious breathing. What is conscious breathing? In conscious breathing, we'll be taking normal breath. At the same time, we'll pay attention. We'll be observing our breathing process, how we inhale and how we exhale. So, let us do conscious breathing. Take normal breath. I'll be guiding you. Ma'am, కొంచెం మాకు తెలుగులో కూడా చెప్పండి మధ్యలో ఒక సెంటెన్స్. Okay, ma'am. So, conscious breathing అంటే మనం మామూలుగా తీసుకునే శ్వాసే తీసుకుంటాము, కానీ మనం ధ్యాస పెడతాం మనం తీసుకునే శ్వాస మీద, ఎలా గాలి పీల్చుకుంటున్నాము, ఎలా వదులుతున్నాము అని. ఇది కాన్షియస్ బ్రీతింగ్ అంటాము.
నేను చెప్తూ ఉంటాను, మీరు నన్ను ఫాలో అయిపోండి. ఇప్పుడు స్లోగా గాలి పీల్చుకోండి. మీ ధ్యాస అంతా శ్వాస తీసుకునే దాని మీదే ఉండాలి. స్లోగా గాలి పీల్చుకోండి, స్లోగా వదిలేండి. బ్రీతింగ్, బ్రీత్ అవుట్, బ్రీతింగ్, breathe out. Just don't struggle. Just take normal breath, but try to focus on your breathing process. Let thoughts come and go, but try to focus only on your breathing process. Again, let us do breathing, breathe out, breathing, breathe out, breathing, breathe out. Just continue this breathing process for again 3 minutes. Just continue the same thing. ఇది అలాగే ఇంకొక 3 నిమిషాలు కంటిన్యూ చేద్దాము. Just focus on your breathing process. While breathing in, how air is moving through your nostrils into the lungs. While exhaling, how you feel the air you are exhaling. It's warm. You are feeling soothed. Just feel relaxed. Let your thoughts come and go, but maintain your focus on breathing process. మనం గాలి పీల్చుకునేటప్పుడు మన ధ్యాసని మన శ్వాస మీదనే పెడతాం. ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. కానీ మీ ధ్యాస మొత్తం శ్వాస మీదే ఉండేటట్లు ప్రయత్నం చేయండి. ఇంకా 2 నిమిషాలు ఫాలో అవుతాము. అదే కంటిన్యూ చేయండి. ఇంకొక నిమిషం ఉంది. మీ ధ్యాసను మొత్తం శ్వాస మీదే ఉంచండి. Now slowly come back to your normal breathing. Don't open your eyes. కళ్ళు తెరవద్దండి. మీరు మామూలుగా తీసుకునే శ్వాస దగ్గరికి వచ్చండి.
ఇప్పుడు మీ 2 అరిచేతుల్ని బాగా రబ్ చేయండి. రబ్ యువర్ పామ్స్ టిల్ దే ఆర్ వార్మ్. బాగా రబ్ చేసి keep your palms on your eyes. Don't open your eyes. Just keep your palms on the eyes. Feel the warmthness. ఆ వెచ్చదనాన్ని ఫీల్ కండి. ఇప్పుడు స్లోగా చేతులు తీసి కళ్ళు మీకు ఎప్పుడు తెరవాలనిపిస్తే అప్పుడే తెరవండి. తెరిచేటప్పుడు కూడా స్లోగా కళ్ళు తెరవండి. Thank you, ma'am. Thank you, Vijayalakshmi, ma'am. It was very refreshing after a tiresome day. అలసిపోయిన ఈరోజు చాలా హాయిగా ఉండింది 5 నిమిషాలు. అందరికీ అలాగే అనిపిస్తే ఒక్కసారి కెన్ ఐ సీ యువర్ థమ్స్ అప్? వాజ్ ఇట్ రిఫ్రెషింగ్? యా, ఇట్ వాజ్. చాలా బాగుండింది. ఇట్ వాజ్ నైస్. గుడ్ ఫీలింగ్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనము విల్ డూ సంథింగ్ వెరీ డిఫరెంట్. నేను ఒకటి ఒకటి గుర్తు చేసుకోమని చెప్తాను. అప్పుడు మీరు వెంటనే ఏంటి మేడం ఇది గుర్తు చేసుకోమని చెప్తుంది అని మీకు అనిపించవచ్చు. ఐ విల్ టెల్ యూ టు థింక్ ఆఫ్ సంథింగ్. యూ విల్ ఫీల్ వెరీ స్ట్రేంజ్. వై మ్యామ్ ఈస్ టెల్లింగ్ దిస్. బీ రెడీ. ఆర్ రెడీ? యప్. సో ఒక్కసారి మీరందరూ మీ ఫుట్వేర్ ని గుర్తు తెచ్చుకోండి. I want you people to think about your footwear, slippers, shoes, whatever you wear, I don't know. ఆలోచించండి ఒక్కసారి. మీరు వేసుకునే చెప్పుల గురించి ఆలోచించండి. అదేంటి మ్యామ్ చెప్పుల గురించి ఎందుకు ఆలోచించాలి? వై వి షుడ్ థింక్ అబౌట్ షూస్, స్లిప్పర్స్? ఆలోచించండి. గుర్తొచ్చినాయా? యు రిమెంబర్, రైట్? And I want you to think about a slipper or a shoes which you wore when you were a child. మీరు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు బాల్యంలో వేసుకున్న చెప్పులు ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఉంటాయి కదా మీ ఫేవరెట్ చెప్పులు, ఫేవరెట్ షూస్ యూ హ్యావ్, రైట్? థింక్ అబౌట్ దెమ్. వచ్చినాయి అనుకుంటా కదా. గుడ్. సో నౌ I want you to think or imagine you living for almost 24 hours without slippers or without shoes. Routine cheyali. You need to do everything. Anni panlu cheyali, anta ellali, చెప్పులు లేవు. రోడ్డు మీద వెళ్ళాలి, డ్రైవింగ్ చేయాలి. You should do everything without slippers or shoes. Footwear, no footwear for 24 hours. సరే, దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళు ఆర్ సమ్ పీపుల్ విల్ డూ దట్. సో మనం అంత పెద్దవాళ్ళం కాదు. సో జస్ట్ లీవ్ ఇట్ aside. In general public, we are normal human beings. So how the 24 hours will be? Any answers? Chat box. You can use the chat box. How the life, or how do you manage without slipper or shoes? చెప్పులు లేవు, కాళ్ళకి ఏం లేవు. మీరు నడవాలి, బురదలో నడవాలి, వాటర్లో నడవాలి. You need to walk in different places. How the life will be? Difficult and uncomfortable. It's very uncomfortable. Yeah. Yeah, correct. Inka, how the life will be? We will be experiencing lot of textures on. We'll be walking on road or rocks, sand, different textures. Correct. Right. So let me maybe summarize and come to a point. My intention of asking you to think of your slipper or footwear is
just to understand how important things are in our life. We don't pay attention to. అవి ఎంత అవసరమో, అవి ఎంత ముఖ్యమో, మన జీవితానికి ఎంత ఉపయోగపడుతున్నాయని మనము చూసుకోం కొన్నిసార్లు. అసలు వాటి గురించి ఆలోచించం. సో మరి అలాంటి స్లిప్పర్ కి, అలాంటి షూస్ కి, అలాంటి ఫుట్వేర్ కి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలా? Do we need to thank those footwear or shoes or slipper which you are using from your childhood till today? Yes. Did we ever do this? No. So shall we do that? Yeah. Let's do this exercise of gratitude, not to the people, not to anybody, but for our own shoes, footwear. Let's show our grateful or thankfulness or gratitude towards those slippers or chappal or shoes who or which is protecting us these many days. మనల్ని ఇన్ని రోజులు ప్రొటెక్ట్ చేసిన చెప్పులకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోండి, మనసులో చెప్పుకోండి. అండ్ find 3 reasons why you want to thank them. Why you want to thank them? Just find 3 reasons. ఎందుకు చెప్పాలి? చెప్పులకి థ్యాంక్స్ ఎందుకు చెప్పాలి? ఆలోచించండి. For protecting us till now, ma'am. Correct. For giving us comfort, and they are keeping our weight. They are carrying our weight. Right. So అది మనకి క్యారీ చేస్తోంది. It is protecting us. It is safeguarding our feet. So many things. And sometimes you wear a matching shoes also. That's a different looks also. It gives a lot of, that good feel for you. Right? So gratitude, practicing gratitude can be very simple. Thanks to my slippers. Thanks to my pen. Thanks to my specs. Gratitude can be very simple, but it's great. The practice of gratitude will make you great. కృతజ్ఞత భావము మిమ్మల్ని గొప్ప వాళ్ళని చేస్తుంది. మీరు గొప్ప వాళ్ళు అవుతారు. మీరు ఎంత కృతజ్ఞత చూపిస్తే మీరు అంత గొప్ప వాళ్ళు అవుతారు. ఆర్ మనమందరం అంత గొప్ప వాళ్ళు అవుతారు. సో లెట్స్ స్టార్ట్ using the word thank you today for our slippers, today for our chappal. వింతగా ఉండొచ్చు, కానీ దీంతో మొదలు పెడదాము. ఈరోజు 21 days లో మనం రకరకాలు చేస్తాము. ఈరోజు we are taking back the concept of gratitude. ఎందుకు థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి? ఎవరికి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి? మీరు ఎంత మందికి చెప్పినా తక్కువే కదా. థ్యాంక్ యూ ఎంత మందికి చెప్పినా తక్కువే, ఎన్ని వస్తువులకు చెప్పినా తక్కువే. యూ కెన్ థ్యాంక్ number of people. So think of 3 people whom you want to thank. Think of 3 people whom you want to thank. మీరు ఎవరికి కృతజ్ఞత చూపించాలనుకుంటున్నారు? ఒక 3 పేర్లు మనసులోకి తెచ్చుకోండి. ఆలోచించుకోండి. అండ్ మనసులోనే థ్యాంక్స్ చెప్పండి. మీరు మాకు చెప్పక్కర్లేదు, మనసులోనే థ్యాంక్స్ చెప్పండి. యూ కెన్ థ్యాంక్ ఇన్సైడ్ యువర్ మైండ్. మనసులో చెప్పండి. సో అది మీరు రాసుకోవచ్చు, ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. గ్రాటిట్యూడ్ ఈజ్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, నాట్ 1 day ప్రాసెస్. ఒక రోజులో అయిపోయేది కాదు. అలా మీరు చేస్తూ ఉండాలి, కంటిన్యూస్ గా చేయాలి, జీవితాంతం చేయాలి. సో నౌ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద మైండ్ఫుల్నెస్ యాక్టివిటీ. మనం ఇందాక మనకు విజయలక్ష్మి మ్యామ్ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్. సో లెట్ us now practice mindfulness technique. So what is mindfulness? 3 things let us understand. 3 విషయాలు. One is being aware. జాగరూకంగా ఉండడం, జాగృతంగా ఉండడం, ఎరుకతో ఉండడం. Second one, being in the present. ఈ క్షణంలో ఉండడం, వర్తమానంలో ఉండడం. Third one is
being non-judgmental. Being non-judgmental. ఎలాంటి జడ్జిమెంట్స్ పాస్ చేయకుండా ఇది మంచిది ఇది చెడ్డది అని అనుకోకుండా ఉండగలగడం. Being non-judgmental. So, let us be in the present. Be aware. And finally, be non-judgmental. So today the activity which we are doing, we call it as leaves on the water flow. Leaves on the water flow. నీటి ప్రవాహం మీద ఆకులు. చాలా వింతగా ఉంటుంది, బట్ చేస్తాను, మనం చేస్తే బాగుంటుంది. లెట్ us do it together. ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్న ఆకులు. Leaves in the flowing water is a technique name. So all of you sit comfortably. Sit comfortably. Keep your pen and paper, whatever you have, just keep them somewhere. Just have free hands and then, sit comfortably. It's not straight, not required. You need not be sitting straight. Make yourself comfortable. So let's imagine we are sitting in a very calm place. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం, నీటి ప్రవాహం అంటే భయం ఉన్న వాళ్ళైతే you can think of small, river. If you have fear of water, imagine a small river. It's up to you. If you are okay with the water flow, you can imagine a big water flow. It's up to you. Okay? Chalo? So, sit comfortably, whichever position you want. You need not sit upright or straight. నచ్చినట్టుగా కూర్చోవచ్చు. ప్రశాంతంగా కూర్చోండి. నిదానంగా కళ్ళు మూసుకోండి. స్పెక్టకల్స్ ఉంటే తీసేయండి. I will also remove my spectacles. కళ్ళజోడు తీసేయండి. వీలైతే కాళ్ళు, పాదాలు గ్రౌండ్ టచ్ చేసేటట్టు కూర్చోండి. Kindly touch the feet to the ground. Imagine you are sitting near a water flow. నీటి ప్రవాహం దగ్గర ఉన్నారు మీరు. అది చిన్నది కావచ్చు, పెద్దది కావచ్చు. ఎలాంటి భయం లేదు. You need not have the fear. It's up to you to select the water flow. Sit comfortably. There is a tree near the water flow. ఆ చెరువు గట్టుకి ఒక చెట్టు ఉంది. చాలా చక్కటి ఆకులు, పెద్ద పెద్ద ఆకులు ఉన్నాయి. There is a tree with nice leaves. You're sitting there happily watching the tree, watching the water flow, enjoying the nature.
And now slowly become aware of your thoughts now. మీ మనసులో వస్తున్న ఆలోచనల గురించి చూడండి. నాకు ఎలాంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి? What am I thinking about? Observe your thoughts. Thought can be positive. Thought can be negative. సానుకూల ఆలోచన కావచ్చు, ప్రతికూల ఆలోచన అయినా రావచ్చు. ఎలాంటి సమస్య లేదు. It's okay if you're getting negative thought or positive thought, but just observe the thoughts. Be in this moment. Now, you imagine, in your imagination, you saw that one leaf fell into the water. It's a flowing water. ఒక ఆకు నీటిలో పడిపోయింది మీరు చూశారు. Let the thought in that moment float along with the leaf. The thought in your mind, let it flow with the leaf in the water. మీకు మనసులో ఉన్న ఆలోచన ఒక్కొక్కటి ఆ నీటిలో పడిన ఆకుల మీద పెట్టి ప్రవహించేటట్టు చూడండి. అది అలా కొట్టుకొని పోతూ ఉంటుంది. మీకు వచ్చిన ఆలోచన ఒక్కొక్కటి ఆ ఆకు మీద పెడుతూ ఉండండి. ఆకులు పడుతూ ఉంటాయి, కొట్టుకొని పోతూ ఉంటాయి. The leaves will be falling in the river and they will be floating away. Let your thoughts one by one go. Imagine. I will stop giving you instructions for 2 minutes. ప్రశాంతంగా మీ ఆలోచనలు ఆ ఆకులతో పాటు పోనివ్వండి. Let your thoughts flow one by one on the leaves. I'll stop talking for a 2 minutes time. మీరు ప్రశాంతంగా ఆలోచనలను ఆకులతో పాటు పంపిస్తూ ఉండండి. Let the thoughts flow with the leaves. మీరు మాత్రం ప్రశాంతంగా ఉండండి. Let your mind be peaceful. Thoughts are floating away. ఎలాంటి ఆలోచన వచ్చినా ఆకులతో పాటు ఫ్లోట్ అవ్వనివ్వండి. Let it be any thought. Let it flow with the leaves on the water. One more minute. Let go thoughts. ఒక్కొక్క ఆలోచన పోనివ్వండి. మీరు మాత్రం ప్రశాంతంగా ఉండండి. Let the thoughts go.
You be peaceful and calm, serene. Last 30 seconds. Slowly rub your palms. చేతులు అరచేతులు వేడిగా చేసి కళ్ళ మీద పెట్టి నిదానంగా కళ్ళు తెరవండి. Rub your palms, keep them on your eyes, make them warm, and slowly you can blink your eyes and open and see your hands and then come back. So this is being in a moment, letting the thoughts go. Just let go activity. Let go. Many a times we cannot let go anything. సో మన ఆలోచనలే మనకు శత్రువులు అవుతాయి కొన్నిసార్లు. ఆలోచనలతో చచ్చిపోతాం కొన్నిసార్లు. నిద్ర పట్టడం లేదు కొంతమందికి. కొంతమందికి జీవితం మీదనే విరక్తి వస్తుంది. కొంతమందికి ఉద్యోగం వదిలేయాలనిపిస్తుంది. కొంతమందికి ఫ్యామిలీ వదిలేయాలనిపిస్తుంది. వీఆర్ గెట్టింగ్ డిఫరెంట్ థాట్స్, destructive thoughts, and we are not letting them go. We are just living with the thoughts and thinking that they are true, facts. ఆలోచనలు నిజాలు అనుకుంటున్నాం మనం. సో లెట్ గో యాక్టివిటీ ద్వారా మన ఆలోచనలను మనము ఒక్కొక్కటిగా పంపిస్తూ ఉంటాం. సో దట్ ఇది మనకు ఫ్రీగా ఉంటుంది. యువర్ మైండ్ విల్ బి కామ్, సరైన. సో ఒక అమ్మాయి గురించి చెప్తాను. మనకి ఇంకా 8 నిమిషాల సమయం ఉంది. సో 8 minutes. ఒక చిన్న కేస్ గురించి చెప్తాను. సో ఒకటి అర్థం చేసుకోండి, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ షేరింగ్ దిస్ స్టోరీస్ ఆర్ కేసెస్, దే ఆర్ నాట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. వీఆర్ నాట్ షేరింగ్ ఎనీబడీస్ ట్రూ స్టోరీ, true thing, but I am trying to give you the gist of multiple cases so that I am creating a story. It's not a same story of any individual on this earth, but it's a story but mixed of many clients, so that I see ఇక్కడ నేను చెప్తున్న కథలు ఏవి ఒకరి జీవితంకి సంబంధించింది కాదు. ఇది చాలా 100 or more than hundreds of cases చూసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి కొంచెం కొంచెం తీసుకొని మీకు ఒక స్టోరీ లాగా చెప్తున్నాను, సో దట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్. ఓకే అండి, దయచేసి ఈ విషయం మనసులో పెట్టుకోవాలి. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరి జీవిత కథలు నేను చెప్పట్లేదు. కీపింగ్ దిస్ డిస్క్లైమర్ ఇన్ ప్లేస్, ఇట్స్ నాట్ 1% స్టోరీ, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. ఒక అమ్మాయి నా దగ్గరకు వచ్చి, మేడం నా గురించి నాకు అనుమానం వస్తుంది అని చెప్పింది. There was a girl who came to me, adolescent girl, and she said, ma'am, I'm doubting myself. నేను ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలనుకున్నా, ఎలాంటి సలహా ఇవ్వాలనుకున్నా, ఏమి చేయాలనుకున్నా నా మీద నాకు డౌట్ వస్తుంది. సో if I want to take a decision, if I want to do something, if I want to act upon anything, if I need to choose something, I'm doubting myself. Then she says, ma'am, I think I'm not good enough. నేను సరిపడను అని చెప్తుంది ఆమె. నేను సరిపడను, ఇనఫ్ కాదు, నేను సరిపడ్డంత మనిషిని కాదు, నేను ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఇనఫ్.
Then I asked question, what makes you think? What makes you think that you are not good enough? ఎందుకు నీకు అనుమానం వస్తుంది? నువ్వు సరిపోవని నీకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది? అప్పుడు ఆమె ఇచ్చిన జవాబు, ద ఆన్సర్ ఇస్, మ్యామ్, whatever I do, at a point, my father says that it could be done in a different way. నేను ఏది చేసినా ఒక సమయంలో మా నాన్న ఇలా కూడా చేస్తే బాగుండేదేమో అంటాడు. దట్స్ వేర్ ఐ స్టార్టెడ్ డౌటింగ్ మై సెల్ఫ్. నా మీద నాకు అనుమానం మొదలైంది. అండ్ ఇప్పుడు అమ్మాయి పరిస్థితి ఏంటంటే, డ్రెస్ కొనుక్కోవాలన్నా ఫ్రెండ్ ఉండాలి. She need a friend to buy a dress. She needs someone if she want to choose something. It can be a subject in the college, or it can be anything. A small notebook also she cannot choose. She needs someone to support her because she do not have confidence on herself. ఇది ఏం సమస్య? మానసిక సమస్యల్లో దీన్ని ఏమంటారు చెప్పండి? all the others who are not on the screen also, you can use the chat box. Low confidence. ఇది ఏం సమస్య? Let all of them chat. Encourage others to chat. చాట్ బాక్స్ లో రాయండి, ఈ సమస్య ఏంటి? ఏమైంది ఆ అమ్మాయికి? I can see almost 98 participants. So I want others to chat. అందరూ కూడా మీరు చాట్ లో ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. And now I think I will unmute you people. I think you can answer also. We are almost time up. So I will unmute you people. So మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. సో నౌ యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండి. అందరూ మిమ్మల్ని మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు, మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. ఈ సమస్య ఏంటి అమ్మాయిది? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ దట్ గర్ల్? లెట్ us have a nice discussion. Feeling inferior, ma'am. Feeling inferior. Very good, ma'am. Very good. Feeling inferior. Low self-esteem. Low self-concept. Low self-concept, low self-esteem, inferiority. Poor decision making. Lack of decision making because what? Problem ఏంటి ఇక్కడ? Confidence, no confidence. Yes, కాన్ఫిడెన్స్ లేదు. కాన్ఫిడెన్స్ పోయింది, లేదు కాదు, కాన్ఫిడెన్స్ పోయింది. Lack of validation in her life. Yes, nobody is giving positive validation. Yes, and everybody is pointing out her actions. ఆమె చేసింది అందరూ తప్పు అని చెప్తున్నారు. అందుకని ఆమెకి సెల్ఫ్ డౌట్ మొదలైపోయింది. Doubting herself. She is doubting herself. Now, please think and tell me, how big is the problem? ఇది ఎంత పెద్ద సమస్య? ఇది నిజంగా మానసిక సమస్యనా? అయితే ఇది ఎంత పెద్ద సమస్య? ఇది చిన్న సమస్యనా, పెద్ద సమస్యనా? It's a big Is it a big problem or small problem? Big problem. Big problem. It's a problem. It's a Yeah, problem. It is just a problem. It is just a problem. Yes, it's a problem. It's not a big problem. It's not a small problem. అది పెద్ద సమస్య, చిన్న సమస్య కాదు, కానీ సమస్యనే అది. అది ఒక సమస్య, మానసిక సమస్య. అది ఆ అమ్మాయిని ఈ రోజు చిన్న చిన్న విషయాల కోసం ఆపుతుంది. రేపొద్దున పెద్ద జీవితంలో పెద్ద నిర్ణయం కూడా ఆమె తీసుకోలేదు. She cannot take any decision in her life. So low self-esteem has become a very, very big problem in the growing ages. బాగా వినండి. అడాలసెంట్ నుంచి ఎర్లీ అడల్ట్హుడ్ వరకు తమ మీద తమకు నమ్మకం లేకపోవడము, సెల్ఫ్ డౌట్ అండ్ లో కాన్సెప్ట్ ఆర్ లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ హ్యాస్ బికమ్ అ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ. ఇది ఒక మానసిక సమస్య. దీని మీద మళ్ళీ మనం
మళ్ళీ మళ్ళీ సెషన్స్ లో మాట్లాడతాము, ప్రతి సెషన్ లో కూడా మాట్లాడతాం రకరకాల ఇష్యూస్ గురించి. కానీ ఈ కేసులో మనం చూస్తే లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ యొక్క కారణం, రీజన్ ఏంటి? వాట్ వాజ్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్? Discouragement. The reason was parents' comments, Discouragement. parents' discouragement, parents' validation. Parents were trying to find fault in the child. సో మనందరి కోసం మీరు ఇంకా ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయడానికి ఒక 3 స్టేట్మెంట్స్ రాసుకుందాం. ఈ నాలుగు సెంటెన్సెస్ రాసుకుందాం. 4 స్టేట్మెంట్స్ రాసుకోండి. అండ్ ప్లీజ్ మేక్ దిస్ 4 sentences as your status today. ఈరోజు మీ అందరి స్టేటస్ లో ఇది పెట్టండి. జస్ట్ రైట్ 4 sentences. I am beautiful. Let all of us believe. సెల్ఫ్ డౌట్ వద్దు. లెట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ బిలీవ్. మనల్ని మనం నమ్ముదాం. ఏమని? I am beautiful. I am wonderful. I am powerful. I am unique. With these 4 sentences, keeping this as our status today, all of us tell others. అందరికీ చెప్దాం, మనందరం కూడా అందమైన వాళ్ళము, చాలా శక్తిమంతులము, చాలా అద్భుతమైన మనుషులము, మనం ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తులము. ఇది మనం అందరికీ కన్వే చేద్దాం ఈరోజు. విత్ దిస్ నోట్, నౌ ఫోరం ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. యాజ్ వి ప్రామిస్, చివరి 10 నిమిషాలు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. మేము ముందు 10 నిమిషాలు వృధా చేశాము ఈరోజు, కాబట్టి ఒక్క 10 నిమిషాలు ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను ఈరోజు. రేపటి నుంచి షార్ప్ 6 o'clock క్లోజ్ చేస్తాం. 5:15కి స్టార్ట్ చేస్తాం. సో క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే, విజయలక్ష్మి మేడం ఉన్నారు, నేనున్నాను, ఇంకా ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ, మిగతా వాళ్ళు కూడా ఆన్సర్ ఇస్తారు. సో ఎవరైనా ఆడియన్స్ నుంచి వింటున్న వాళ్ళు, ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్, యూ కెన్ ఆస్క్ ఆర్ పోస్ట్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్. So we'll be here for 10 more minutes. So ma'am, my question is how to inculcate the self-esteem in children? Okay. How to inculcate self-esteem in the children? Krishna Kumari. ఒక్క నిమిషం మ్యామ్, కృష్ణ కుమారి గారు, 1 minute. I will answer this, Praveen Alia, and then come back to you. Okay ma? Yeah. సో ఒక పేరెంట్ గా మీకు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే, అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ యాజ్ అ పేరెంట్, yes, as a parent, as a teacher, 2 things we need to do. చిన్నగా ఆన్సర్స్ ఇస్తాను, ఎందుకంటే చెప్పాలంటే 1 hour కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు, బట్ ఐ విల్ గివ్ జనరలీ 2 sentence ఆన్సర్స్ ఇస్తాను ఈ సెషన్స్ లో, సో దట్ టిడ్ బిట్స్ లాగా మీకు ఉపయోగపడాలి. సో లెట్ us be very specific in answering also. సో ఒకటి, కంపారిజన్ మానేయాలి. We should not compare the children with anybody in this world. We should never compare with anybody in this world. Number 1. Number 2, you should catch them good and appreciate whenever possible. These 2 tips will help a child to grow very confident. Yes, ma'am. So I am sticking to 2, point answer in this entire 21 days, so that it helps more people. I can speak for more time, but I am not speaking. I will stick to 2-point answer. మా వాళ్ళందరూ కూడా 2-point ఆన్సర్స్ ఇస్తారు. ఎస్ మేడం, 2-point answer. That will help, no? Many people can answer. Krishna Kumari garu, you can ask the question. నేను చాట్లో కూడా పెట్టాను మేడం. నేను ఈ టైంలో ఒక్కదాన్ని ఉంటాను, అందుకని నేను అది క్లోజ్డ్ ఐస్ తోటి మెడిటేషన్ అవి చేయాలంటే నాకు కొంచెం భయంగా ఉంది. ఐఎమ్ 66 years. అందుకని సలహా అడుగుదామా? వింటున్నాను నేను, ఐస్ క్లోజ్ చేయకుండా. వద్దమ్మా, ఏమొద్దు. మీకు భయం వేస్తే నేను ముందుగా చెప్పినట్టు, భయం వేసినా లేదా మనం కొంచెం అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అయినప్పుడు కళ్ళు మూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ మీరు ఒకటి ఏం అంటే, కళ్ళు మూసుకోకుండా మీ ముందు ఏదైనా ఒక పాయింట్ ని చూస్తూ చేయండి యాక్టివిటీ. అదే మేడం, మీ మొహం చూస్తూ చేస్తున్నాను నేను. మీరు మాట్లాడుతున్నారు కదా, అది చూస్తూ చేస్తున్నాను. కానీ
అంటే ఇంట్లో ఎవరు ఉండరు కదా, నాకు కొంచెం ఏమొద్దాం. 66 ఈ టైంలో ఉండరు, 66 ఇయర్స్ నాకు. అందుకని నేను No కళ్ళు problem. మూసుకొని చేయలేదు. కళ్ళు Okay, తెరిచి madam. Thank చూడండి, you. మమ్మల్ని చూస్తూ చేయండి. That should not be a problem. No problem. Thank you, madam. Yes, Gautami, hi. Yes, we are trying to speak in Telugu and English. నేను తెలుగు ఇంగ్లీష్ 2 భాషలు మాట్లాడుతున్నాను, అందరికి ఇద్దరికి అర్థమయ్యేటట్టు. సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ టు స్పీక్ ఇన్ బోత్ ద లాంగ్వేజెస్. వీ కన్సిడర్ యువర్ రిక్వెస్ట్. విల్ స్పీక్ ఇన్ 2 లాంగ్వేజెస్. మేము తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో రెండిట్లలో కూడా మాట్లాడతాం. థ్యాంక్ యూ. Any other questions? We have 5 more minutes. 5 minutes already over. Yes, ma'am. Anuradha, ma'am, cheppandi. Yeah. Ma'am, you were talking about gratitude and then mindfulness. And then you taught us the exercise regarding the let go activity. So this let go activity, it will help us to, go for the mindfulness as well? Yes, ma'am. It's mindfulness only. It comes into mindfulness only, ma'am. Okay, so to attain the mindfulness, we can have this particular exercise. Correct. Perfect. And for the gratitude, we need to just say thanks and like this. Think of 3 people every day and say thank you. Think of anything, ma'am. See, the stand is there. The stand is there. It is like, my phone wala. I should thank this, every day it is helping me not to get the neck pain. And, it is helping me to watch my, phone when I'm in the sessions. So this is this deserves my thanks. దీనికి నేను థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి పొద్దున్నే. So that's how it works. Yeah. Thank you, ma'am. But we never do that. We start doing, life becomes very beautiful. When you start gratitude, life becomes very beautiful. Exactly. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Ma'am, I'm Kamakshi. I just want to ask, ma'am, my son is 23-year-old, very sensitive and sensible child. The only thing is, right from childhood, he has a habit of cleanliness, ma'am. Cleanliness, which we were appreciating when he was a child. Nowadays, he is just telling that anything that he does, he wants to recheck on it again and again. So sometimes he says he's losing time on it. So he was just telling me the other day, can you help me with this? So can you just help me, ma'am, so that I can help him? What is the age, ma'am? 23 years. 23 years. Ma'am, it could be provisionally, we cannot say that it is, but it could be a compulsive action. So it could be provisionally, we can just think of OCD. So okka screening test of 30 minutes should help him. So don't delay or don't postpone. Actually, OCD have a compounding effect. So if it is untreated, so adi chala huge ga ayipotundi. So let's have a small 30-minute screening at our center, ma'am. That should help. Okay. Where do you stay, ma'am? I stay in Moti Nagar, ma'am. So it's nearby. So please come down one day. We'll have a small screening of 30 minutes. I don't take much time, and then I'll take it. If it is that, there also no problem. There is a therapy. We can use it. Okay. Thank you. Thank you. So, yeah, being can I ask one more question? Pravina, yes. Ask. Adagandi. So nowadays, ma'am, the patience level of any teacher or the mentors who takes care of hostel children has gone down, and children also don't respect the teachers and parents. So can you give us the tips how we can mend the teachers as well as the students? Very big question. It's a very huge question according to me. The answer will be this big. We'll have maybe one day we'll plan for value inculcation. The topic would be value inculcation. So in these 21 days, I think you will be getting my answers. Okay, ma'am? Ma'am, just a small question. Hello, ma'am. Good evening. Yes, ma'am. Sometimes we look for validation from others in certain situations, or if you come from an overprotective background or whatever. So what do we do? Even when you become an adult or, much older than that also, you look for validation. In such situations, how do you self-validate? I know you can rationalize things and all, but sometimes you won't be able to. You want to
get the validation. We look for validation. Yeah. No matter how old you are. Yes. So there are two things here we need to understand. Number one is from whom you are looking for validation. Number two is how often you are looking for validation. If it is now and then, only for important things, and only from one person in your life, significant person, that's a different case. But it has become a habit of asking for validation, then it's a problem. So that difference you need to understand, ma'am, first. So it's usually from one or two family members, but not from everyone around. So it's just that, ma'am. I mean, so someone I know, she's from a protective background, and there's validation. When she gets to be on her own, she's looking for validation, and there's a lot of self-doubt coming up because of that. Yeah, when the self-doubt came, then this also came into my mind, and I wanted to just ask you this. I'll give you one more direction to this. So what can be done is, first, please try to dig or understand or find out where from the self-doubt started. So we at Sudisha, we give one worksheet, we call it as life in timeline, wherein we take the person to his or her 6 years of age. From 6 years till now, we'll try to understand different areas or different persons or different situations which has made her to become like this. So then we discuss upon those things and try to make the person understand that you are not the person with self-doubt, but self-doubt has come into you because of such reasons. Are you getting my point? Yes. మీరు సెల్ఫ్ డౌట్ కాదు, మీలో సెల్ఫ్ డౌట్ లేదు, కానీ పలానా సిచ్యువేషన్ వల్ల మీకు సెల్ఫ్ డౌట్ వచ్చింది, పలానా వ్యక్తి వల్ల మీకు సెల్ఫ్ డౌట్ వచ్చింది. సో యు ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ సెల్ఫ్ డౌట్. You as a person is not a self-doubt person. You are a person having a self-doubt because of X reason. So this clarity will help. Recently, there was a similar case where I made him understand, or we tried doing this worksheet where he understood where from his self-doubt or low self-esteem, low confidence is coming. So that can actually solve the 50% problem. Oh, thank you so much, ma'am. We love your sessions. So thank you. Okay, so it's time up. We are done with the time today. Already exceeded 2 minutes of time. So మనం 45 minutes అనుకున్నాము. 21 days ఇలా కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడతాము. చాలా విషయాలు మాట్లాడొచ్చు. And every day we have different activities. We are not going to repeat any activity here. So we'll meet you tomorrow sharp 5:15. So you can log in before 5 minutes, 5:10, 5:05 ki login అయిపోండి. So that you'll be watching my videos from 5 o'clock. నా videos start చేసేస్తారు. So we'll have a nice discussion. So thank you so much. Namaskaram. Meerandaru join అయినందుకు. And I look forward to see you again tomorrow 5:15 p.m. along with my team. Namaskar. Bye-bye. Thank you. Thank you, ma'am.